Na msodakta kabisa mpenzi mtazamaji, ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu kwenye habari hizi za Kutoka Mashinani. Hii leo ikiwa siku ya pili ya kamati ya bunge ya sheria na haki kuendelea kusikiza malalamishi dhidi ya makamishna wanne wa IEBC waliojitenga na uchaguzi wa Agosti 9 wa mwaka huu. Mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia, lakini mwanzo mpenzi mtazamaji, tupate vidokezo. Mashallah, Lamu imejaa. Lamu ni safi, watalii wako wengi. Tunaomba Mwenyezi Mungu inshallah hii iwe yenye kuendelea. Tamasha la utamaduni la 20 katika kaunti ya Lamu linatarajiwa kufunguliwa rasmi hii leo, huku gavana Isa Timami akisema kwamba maandalizi yamefika kilele. Ina uchungu sana na politicians. Mmoja anapelekwa briefcase cha Mindas Kakamega. Ameokopa kucha kwa hapa ataonekana. Huyo ni MP. MCS walikuja hapa 20 na kitu. Wamepewa pesa na sukari. Hao huyo Sarainda aliwachukua. Waliokuwa wafanyakazi wa kampuni ya miwa ya Mumias sasa wanapinga kuhamishwa kwao kutoka kwa makazi yao kwenye kampuni hiyo na unyanyasaji kutoka kwa mwajiri. Kamati ya bunge ya sheria na haki yasikiza pendekezo la kuwaondoa makamishna wanne wa IEBC almaarufu the OPEC 4 kwa siku ya pili. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Longa nami hadi tamati mwa habari hizi. Zaidi ya watalii 30,000 wanatarajiwa kuzuru Lamu kuanzia leo kwa ufunguzi wa tamasha la 20 la kila mwaka la utamaduni wa Lamu. Tamasha hili huonyesha urithi wa kitamaduni wa kale wa Lamu na huchangia pakubwa katika kukuza utalii na biashara miongoni mwa wenyeji. Gavana wa Lamu Isa Timami amebaini kuwa maandalizi ya tamasha hilo yamekamilika na tayari wameanza kupokea wageni na watu mashuhuri kutoka kila pembe ya dunia. Nichukue hii fursa kuwakaribisha wageni wote ambao wamekuja hapa Lamu kuja kujumuika na sisi katika hii Lamu Cultural Festival. Sisi tunaona tutakuwa na wageni karibu 30,000. Hii Lamu yenyewe population yake ni karibu 30,000. Kwa hivyo tunaona tuta double hiyo namba. Tayari kutoka jana, hata kabla festival haijaanza, mji ulikuwa umejaa. Na sasa hii hata kupata accommodation imekuwa ni challenge. Kwa hivyo tumejiandaa na kwa ushirikiano na viongozi wote wa kaunti. Hii kaunti ni yetu sote na ni pride yetu. Lamu inajulikana kwa mambo ya utalii, na kwa bahati mbaya hii regime iliyopita hawakuona umuhimu wa kama hii cultural festival, na vile vile tumejitayarisha kikamilifu. Festival hii imepangwa ikapangika, mashallah. Governor amechukulia yani yeye mwenyewe, mbali kuna watu wa kumsaidia wa kufanya kazi, lakini yeye mwenyewe anafuatilizia. I am impressed. Mimi nimekuja festival zingine, lakini hii imepangwa ikapangika. Mwenyewe yasema ni raha si raha, kwa ukweli ni raha kweli. Lamu imejaa, nyinyi mnajionea. So nataka Wakenya wajue kwamba utalii upewe kipaumbele, especially hapa Lamu. Kuna mambo mingi watu waweza kuja kuona. Hapa Lamu ni pahali peke yake ambao waweza kupata beach na upate wanyama wa pori. Kwa hivyo tuwakaribisha wageni wengi. Lamu sisi hii ni county ya festivals. Karibuni sana mjionea. Asante.
Na tukielekea kule magharibi mwa Kenya ni kuwa waliokuwa wafanyikazi wa kampuni ya miwa ya Mumias sasa wanapinga kuhamishwa kwao kutoka kwa makazi yao kwenye kampuni hiyo, huku wakisema kuwa hawakupewa notisi na sababu tosha ya wao kuhama. Aidha, wanadai kuwa wamekaa hapo kwa muda na hawana uwezo wa kuhamia kwingineko. I wish to bring to the knowledge of the public that today, as we stand here as former workers, Mumias has a person calling himself investor who is doing business there and who had promised us earlier that he was going to pay our arrears. Up to this time, we have not been paid our savings and our arrears, and really we are going through a lot of suffering. There is a plan that Ray has had want to evict the workers from the company premises where he found them housed. These workers are waiting for their arrears, we are waiting for their savings. If he can give them money today, these workers will leave that place as early as yesterday. So we want to ask him, wherever he is, Governor, please, we are asking for your intervention in the matter. We have brought our memorandum to you for your intervention. And what we want you to do is that you find out what is happening in Mumias. Because what is happening in Mumias is private, and even if you promise to go there today, this man will clean the place, will prepare the place so that when you come in, what you see is not the real thing that happens when you are not there. Na juhudi za kurejesha usafi kwenye mto Nairobi ili kuondoa uchafuzi wa mazingira zimependekezwa, huku naibu rais Rigathi Gachagua akihimiza kuundwa kwa tume ambayo itahakikisha usafishaji huo ili kurudisha mto huo katika hali yake ya asili. I don't need to go to the background of the Nairobi River. For President William Ruto and I and the people of Kenya, Nairobi River is a national shame. The level of pollution is unacceptable. And it is also very, our people along the river lacks dignity. And that situation cannot continue. And the president, in the executive order, after formation of government, assigned me that function to coordinate activities from all stakeholders to sort out Nairobi River once and for all. That's why all of you are here. Yeah. And it is the president's desire that we create a Nairobi River Commission to coordinate activities among all the stakeholders, because none of us can work on it alone. Yeah. The amount of work that needs to be done is enormous. The resources required are substantial. The technical input that is required is quite something. And no single actor can deal with the issue of Nairobi River alone. Na kule kaunti ya Kisii ni kuwa gavana wa kaunti hiyo Simba Arati amebaini kuwa zaidi ya wafanyikazi 5,900 wa kaunti hiyo watapitia mchakato wa kuhakiki uhalisi wa vyeti vya masomo ili kubaini iwapo wanafaa kuhudumu chini ya nyadhifa zao. Ni zoezi linalopania kuziba mianya ya ufujaji wa fedha za umma. Gavana Arati amesema haya wakati wa mkutano na wanahabari katika chuo cha mafunzo ya kilimo cha Kisii. I know it will not be easy. I've asked and I put into the supplementary monies to verify certificates from NEC, the correct grades or results which people got, because we know many of our people, many of the employees of the county must have gotten certificates. Even some of them joined the university using fake what? Certificates, Form 4 certificates. Therefore, that's the time the rubber will be meeting the road. And I can assure you, I'm happy. My team is here, the members of the county assembly. After that, we'll be paying directly money to NEC. They accepted to have it at a half price because it's government to government.
Naam, uadilifu ambao unahitajika kila mahali, hususan kwenye kazi, na si kazi tu bali afisi za serikali. Naam, kwenye masuala ya elimu ni kuwa zaidi ya shule 100 kutoka kaunti 14 zilizoko katika eneo la Bonde la Ufa zimewekwa kwenye orodha ya shule ambazo huenda zikashiriki katika wizi wa mitihani wa kitaifa unaotarajiwa kufanyika siku chache zijazo. Mratibu wa Bonde la Ufa Maalim Mohamed amezionya shule hizo akisema kuwa yupo tayari kupambana na wizi wa mitihani. Shada Kareria na taarifa hiyo kwa kina. Huku wanafunzi wakijiandaa kushiriki mtihani wa kitaifa, wanafunzi katika eneo la Bonde la Ufa wameonywa dhidi ya kushiriki katika udanganyifu wa mtihani huo. Tunataka kusema ya kuwa kuna wale wachache wamejaribu, lakini kwa wakati huu tumesema hiyo mchezo haitaweza kufanyika, na kama kuna yule anapanga mambo kama hiyo, tunataka kupatia onyo kali, usidhubutu kamwe, kwa sababu haitakubalika. Akizungumza wakati wa mkutano na kamati ya usalama katika eneo hilo, mratibu wa Bonde la Ufa Maalim Mohamed amesema kuwa wako tayari kuimarisha usalama katika eneo hilo. Sitatumika mahali labda kuna tatizo, labda gari haiwezi kaingia, kuna pikipiki ya chief itaweza kusaidia. Na tunajua wakati huu msimu wa mvua pia kuna zile seasonal rivers ama streams ambaye hazipitiki, kama tumeshuhudia sehemu za Samburu wakati uliopita. Kwa sababu hizo Malaga pia tutahakikisha kuna ndege ambaye itashughulika kupeana huduma ya dharura kwa mambo kama hiyo. Maalim amewahakikishia wanafunzi usalama wao, akisema kuwa ni wanafunzi wa shule 2 tu watakaotakiwa kuufanyia mtihani wao katika shule nyingine kutokana na ukosefu wa usalama. Kuna shule inaitwa Arabal ambaye iko na candidates 18 wa KCPE, na pia wako na watoto 14 wale tunasema grade 6. Na pia kuna shule ile inaitwa Kapindasum, wako na candidates 36 wa KCPE. Hawa wataenda kufanya mitihani yao shule inayojulikana kama Chimorongion Primary School. Maalim amezionya shule 100 kutoka katika eneo hilo ambazo amesema kuwa huenda zina nia ya kushiriki kufanya udanganyifu kwenye mtihani huo. Hata kuna zile mashule hatutaki kwa condemn mapema, but we are aware. Wale tunasema notorious, we are aware, na tutahakisha ya kuwa tumeweka mikakati. Yule yote anapanga jambo kama hiyo amejulikana mapema bila yeye kuleta madhara kama hiyo. Shada Kareria, Lookuptv. Asanteni sana. Thank you for coming. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tunachukua muda mfupi wa mapumziko. Usiende mbali, manake tukirejea tutakuwa tunaangazia taarifa zaidi, hususan hatma ya makamishna 4 wa IEBC pamoja na mikakati iliyowekwa kuhakikisha kuwa kaunti ya Kisumu inaendelea kuwa miongoni mwa kaunti zilizotulivu na zenye amani humu nchini. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Arsenal na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji, hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dips na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu nasema tunamuomba asituachilie. Ni wakati wa mkutano. Jioni kwenye kamati ya kijiji. Hadithi hii ilianza mwaka 1991. Vipi kuhusu ngano kwa shamba langu kikauka? Haina haja. Tutakupa kwa njia pia tukapuje. Mkoa unaojiendesha wa Ninshahui ulitekeleza sera ya makazi mapya ya kuhamisha watu wa maeneo yenye umaskini ya Shiaigu ili waweze kujikimu. Ninatumaini sana kwamba siku moja jangwa hapa litakuwa kijani kibichi na mji wetu wa Mining utakuwa na miundombinu kamili. I'm also happy, Governor, that you are bringing into the regulation space our online betting companies.
because we also want them to pay taxes. At the moment, they are operating in a space that is opaque. I know opaque has many connotations lately, and not very positive ones, but that space needs much more clarity. Hey kids, when left in the kitchen, can you cook? Apart from cooking, can you bake? As you can see, our chef Wendy Nyambura has really made a really wonderful meal. From 9 a.m. kids, it's Kids Connection live on your screen. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Kutoka Mashinani. Tuendelee kukutaarifu mengi zaidi. Kamati ya Bunge ya Sheria na Haki yasikiza pendekezo la kuwaondoa makamishna 4 wa IEBC almaarufu the OPEC 4 kwa siku ya pili. Hii ni baada ya chama cha Republican na watu binafsi kuwasilisha hoja ya kuwabandua makamishna hao na kwa kile wanachodai ni kuvunja sheria wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu wa 2022. Ni habari ambayo mwanahabari wetu Henry Tende anafuatilia kwa karibu, na mwendo wa saa 10 kwenye habari zetu za Trending News atakuwa anatufahamisha zaidi. Mpenzi mtazamaji, pia waweza fuatilia habari hiyo kwenye mitandao yetu ya kijamii pamoja na tovuti yetu @Lookuptv. Kwingineko, kufuatia visa vya vurugu vinavyoshuhudiwa eneo la Kisumu wakati au hata baada ya uchaguzi, washikadau mbalimbali wamekuja pamoja kujadili mbinu au mikakati itakayopelekea uwepo wa amani eneo hilo. Daniel Lembede na mengi zaidi. La uwepo wa amani ni moja kati ya nguzo muhimu za kuzingatiwa ili uchumi wa nchi uboreshwe. Hatua hii imepelekea washikadau mbalimbali kusanyika pamoja kaunti ya Kisumu ili kuwekeza mikakati ya kuona hatua za ufanisi wa amani unafaulu, ikizingatiwa kuwa hapo awali ukanda huu haswa eneo la Nyanza limekuwa likishuhudiwa visa vya vurugu kabla au hata baada ya uchaguzi. Kama anavyoelezea Kadenyo Stephen, mkurugenzi wa shirika la Pamoja Transformation, kuwa hapo awali jimbo la Kisumu limekuwa likishuhudia visa vya ghasia zaidi ya miaka 20 sasa, ila mwaka huu hakujashuhudiwa visa hivyo, na sasa ni wajibu wa wenyeji kuwekeza mikakati kabambe ili kuhakikisha swala la amani lina. Kisumu County has been labeled a hotspot. From the 2022 elections, we noticed a change. It is time for us to reflect. What does that change mean for us? How do we sustainably engage so that we do not fall back into what we have experienced as a county in the last 20 years. One of the things that we expect as a takeaway from this particular summit is to have stakeholders be able to isolate that which falls within their respective mandates that would be able to contribute and guarantee sustainable peace and development for Kisumu County. And we are confident that from the deliberations, key priorities are going to be identified, and we hope to put that together in a communique that we can share with the different duty bearers, different community stakeholders, that then we can be able to advance the conversation. Kwake Boniface Ogutu Wakach, mwanzilishi na kiongozi mpango wa Sitarusha Mawe Tena Peace Campaign eneo la Kondele, anasema kuwa swala la vurugu limewaacha vijana wengi katika njia panda, kwani siku zote hao ndio huhusishwa na visa vya utovu wa nidhamu na usalama na kuwapelekea kunyimwa uhuru wa kujieleza kokote. Hivyo ni muhimu kwa hatua hiyo ya vitengo mbalimbali kuja pamoja kushiriki ili kudadisi njia bora zaidi za uweko wa amani. Through the vicious cycle of violence, and we have suffered from various human rights violations, destructions of lives and property, and we know that this cycle of violence has also led to the negative profiling of young people, especially the youth. We have been branded as violent and rioters, and this has also been used to deny us from practicing cardinal rights like right to participate, right to assemble, and even right to protest, which is a key integral part of public participation. It was very important for us as a community of Kisumu that involves duty bearers,
non-state actors, individuals, human rights defenders, civil society organizations to come together, to gather and discuss, have a conversation as a community and discuss and be able to understand what our journey has been to non-violence. Kwa usemu wake, Esther Cheng Okech anayefanya kazi na shirika la Kenya Female Advisory Organization Kifyedo, swala la uwepo wa amani sio jambo la kuzingatiwa tu wakati wa uchaguzi, bali ni muhimu kwa hatua zinazoendeshwa kila siku. Vilevile ni jukumu la serikali kuhakikisha haki na ustawi wa uchumi unatiliwa maanani, hali kadhalika mandhari ya utangamano baina ya watu ni wenye utulivu. So part of it is very critical to look at the issues of economic justice and favorable environments for communities to engage in their day-to-day lives without interference. And that means that what we look at is that how do we also look at economic justice and social justice in terms of the environment where we live in every day, because this can be the triggers for the insecurity which we see at community level, because where you put your trade, then there's no safeguarding that you will be able to be trading there tomorrow. So part of it is that we are also challenging the space and challenging government to set up spaces where people can trade and also set up spaces where people can be trained, so that livelihoods can be protected at all times and that we get economic justice and social justice, and that is what will bring peace within communities and also within households. Akizungumza kwa niaba ya kamishna kaunti ya Kisumu, naibu wake Hussein Alas Hussein amesema kuwa kufanya kazi kwa ushirikiano na sekta mbalimbali ikiwemo nyumba 10 imechangia pakubwa uwepo wa amani eneo hili, pasi na visa vichache vya utovu wa usalama vinavyoshuhudiwa. Ours is to work with the communities, the leaders, the youth, the women and the members of nyumba 10, the members of community policing, and to ensure that the peace and the stability in Kisumu County. Daniel Dembede, Lookuptv, kaunti ya Kisumu. Na viwanjani, mshambulizi wa klabu ya Tottenham na vile Brazil, Richarlison alifungia Brazil mabao mawili na kuisaidia Samba Boys kuinyuka Serbia magoli 2 kwa nunge.